Hello friends, welcome to Jan's Art Melon. இன்னைக்கு நம்ம இந்த Mermaid Art Work-ஐ எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதை ட்ரா பண்ண நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நார்மல் பென்சில், சார்கோல் பென்சில், பிளாக் பென், கலர் பென்சில்ஸ் அண்ட் ஆயில் பேஸ்டல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பென்சில் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி 3 ஷேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நம்ம டீப் yellow, மீடியம் yellow அண்ட் லெமன் yellow ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி இந்த ராக்கை ஷேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வாட்டர் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறதுனால Black கலர் ஆயில் பேஸ்டல் வச்சு இந்த ராக்குக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது மூனுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம Black பென் யூஸ் பண்ணி இந்த mermaidக்கு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மைன்யூட்டான பிளேசஸ் மட்டும் இந்த Black பென் யூஸ் பண்ணி கலர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த mermaid சார்கோல் பென்சில் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ண போறோம். இது சிலுவேட் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க blank-ஆ ஷேட் பண்ணாலே போதும். இந்த mermaidோட டெய்ல green கலர் அண்ட் லைட் ப்ளூ கலர் ஆயில் பேஸ்டல் வச்சு ஷேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ
நம்ம ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் வச்சு ஸ்கை அண்ட் வாட்டரை ஷேட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நம்ம டார்க் வயலட், டார்க் ப்ளூ, மீடியம் ப்ளூ அண்ட் லைட் ப்ளூ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக ஆரஞ்சு கலர் யூஸ் பண்ணி 3 லைட்டாக கலர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்கை பார்ட்டில் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வாட்டரை கலர் பண்ண போகிறோம். ஸ்கையை கலர் பண்ண அதே ஆர்டரை ரிவர்ஸில் கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கையில் ஸ்டார்ஸ் மாதிரி டாட்ஸ் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஆர்ட் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம், நம்பரை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.